BDO to Paymaya. How to transfer money from BDO to Paymaya online. And kung bago ko sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So gamit ko ngayon yung cellphone ko and magka-transfer tayo from BDO to Paymaya and na-install ko na yung mobile app dito sa cellphone ko. So I'll go ahead and log in. By the way, kung wala ka pang online account with BDO, meron kaming ginawang video on how to register to BDO Online Banking. You may click this I button to check that video. And para makapag-transfer, dito sa bandang baba, i-tap ko tong send money. And to another local bank, piliin ko to. And hindi pa ako nakakapag-transfer sa Paymaya account na to and hindi ko pa rin siya na-save. Kaya ang pipiliin ko is proceed without a template. Ito namang sa taas na option, ito yung mga napasahan ko ng accounts before, I mean bank accounts, and sinave ko siya as template, kaya andito siya sa list na to. So balik tayo. Proceed without a template and click continue. And for transaction type, piliin natin yung credit to other bank. Transfer from, piliin ko yung isang account ko. And for amount, lagay natin yung amount na gusto ko i-transfer. For destination bank, dito ko na pipiliin yung Paymaya. Ito siya. So, scroll up ko lang. And kumpletehin ko lang yung the rest ng information dito. So, nanghihingi ng destination account number, which is yung cellphone number na nakaregister dun sa Paymaya. And kung sino yung makaka-receive or kung sino yung owner ng Paymaya account na yon. And purpose of transaction, lagay ko is savings. And ito yung part na pwede na natin siyang i-save para in case na mag-transfer ako next time, nakasave na siya as template and pipiliin ko na lang siya sa list. So, save ko to as template. So, yung name dito is and template description is, lagay ko na rin is same pero pwede namang mas detailed. And tap ko tong confirm. And please confirm the details below. So kung mapapansin nyo currently, yung service charge is 0 pesos. Free pa yung pag-transfer sa ngayon. Pero after October 1, magkakaroon na ng transfer fee dito sa BDO. So every time magka-transfer na kayo ng pera from BDO to Paymaya or to other bank account, may charge na yon. So scroll up ko lang and double check ko lang yung information. So tama naman yung account number na pagpapasahan. And tap ko na itong continue. And money sent successfully. So, and may na-receive na rin akong text from Paymaya na na-receive na nga yung pera worth 100 pesos. So, check ko yung Paymaya account ko. So, meron na ditong received money from Instapay worth 100 pesos. So, nag-reflect na nga yung transfer from BDO to Paymaya. So again, currently walang charge pero by the time na pinapanood nyo to, most likely meron na ulit charge yung pag-transfer from BDO to Paymaya. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may questions kayo or topics na naiisip na tingin nyo pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below. And ito pa yung mga ibang video sa tingin namin pwede pang makatulong sa inyo. And this is Lu from Invest Library. Until next time, bye-bye!